Meine Damen und Herren, herzlich willkommen in Houston. Ich darf Sie bitten, noch so lange angeschnallt sitzen zu bleiben, bis das Flugzeug seine endgültige Parkposition erreicht hat und auch die Anschnallzeichen über Ihnen erloschen sind. Kapitän Kleibe und seine Besatzung möchten sich nun von Ihnen verabschieden. Wir bedanken uns, dass Sie heute Lufthansa für Ihren Flug gewählt haben und sagen Tschüss und auch auf Wiedersehen. Ladies and gentlemen,